The next topic is RMMM plan. R means risk and the M means mitigation. M means monitoring. The next M means management. Risk mitigation, monitoring and management plan. Okay na? Risk first ఇందులో మనం రిస్క్ మిటిగేషన్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ టు అవాయిడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ రిస్క్ మిటిగేషన్ని యూజ్ చేస్తాం. రిస్క్ అవాయిడెన్స్ అని కూడా అంటాం. ఈ రిస్క్ మిటిగేషన్ని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రిస్క్ అవాయిడ్నెస్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. The steps for mitigation the risk as follows. Finding out the risk ni find chestadi, and removing cases that are the reasons for the risk creation. Then controlling the corresponding documents from the time to time. It controls the documents from time to time. Conducting the timely reviews to speed up the work. Conducting the timely reviews to speed up the work. The first one is find out the risk and remove cases ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ రిస్క్ క్రియేషన్. రిమూవ్ చేసేస్తుంది. రిస్క్ క్రియేషన్ కొరకు ఏవైతే రీజన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. డాక్యుమెంట్స్ని టైం టు టైం ఇది కంట్రోల్ చేసేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటిది రివ్యూస్ టైమ్లీ రివ్యూస్ టు స్పీడ్ అప్ ద వర్క్. రివ్యూస్ కోసం వర్క్ని ఇది స్పీడ్ చేసేస్తుంది. రిస్క్ మిటిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు అవాయిడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. Risk, it is also known as risk awareness. Risk monitoring. Risk monitoring, it is an activity used for project tracking. It is used for project tracking. The risk mitigation is used to avoid the problems, and risk monitoring is used for project tracking. The steps for risk monitoring: to check if ప్రిడిక్టెడ్ రిస్క్ అక్కర్డ్ ఆర్ నాట్. ఇది చెక్ చేస్తుంది. ప్రిడిక్టెడ్ రిస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి అవి అక్కడైనా లేదా అని చూస్తుంది. మన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, టు ఎన్ష్యూర్ ద ప్రాపర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ aversion steps defined for risk. Next, to collect the data for future risk analysis. It is collect the data for future risk analysis. Then to allocate the what problems are caused by the which risk throughout the project. It is an activity used for project tracking, and the risk mitigation is used to avoid the problems. The risk monitoring is an activity used for project tracking, and the steps for risk monitoring: to check if predicted risk occurred or not, to ensure the proper application of risk aversion defined for risk, and collect the data for the future risk analysis, to allocate what problems are caused by the which risk throughout the project. ఫస్ట్ ఏంటిది, రిస్క్ అనేది అక్కడ అయిందా లేదా, మన ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఆ ప్రాజెక్ట్లో మనకు రిస్క్ అనేది అక్కడ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. అండ్ టు ఎన్ష్యూర్ ప్రాపర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎవర్షన్ స్టెప్స్ డిఫైన్ ఫర్ రిస్క్. ఒక ప్రాపర్ అప్లికేషన్ని ఇది ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఒక డిఫైన్ చేస్తుంది ఒక ప్రాపర్ అప్లికేషన్ని. ఏ రిస్క్ మనకి ఇందులో ఏ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏ టైంకి వచ్చింది అనే దాన్ని ఇది ప్రాపర్ వేలో ఒక అప్లికేషన్ అనేది మనకి రెడీ చేస్తుంది. ఓకేనా. దెన్ మనకి టు కలెక్ట్ ద డాటా ఫర్ ఫ్యూచర్ రిస్క్ అనాలిసిస్. డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఫ్యూచర్ రిస్క్ అనాలిసిస్. టు allocate what problems are caused by the which risk throughout the project. ఏ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనకి రిస్క్ అనేది వచ్చింది అనే దానికోసం. నెక్స్ట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. It is assumed that the mitigation activity failed and risk is a reality. It is assumed that the mitigation activity is failed and risk is a reality. This task is done by the project manager. Which risk becomes reality and causes several problems. ఈ రిస్క్ అనేది ఏం అజ్యూమ్ చేస్తుందంటే, ద మిటిగేషన్ యాక్టివిటీ ఫెయిల్డ్. రిస్క్ మిటిగేషన్ అనేది మిటిగేషన్ అనేది మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ట్రాకింగ్ కొరకు యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని మనం ట్రాక్ చేస్తున్నాం కదా. అప్పుడు దీని యాక్టివిటీ అనేది దీని యొక్క ఇది మిటిగేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే అండ్ రిస్క్ ఈజ్ ఏ రియాలిటీ, అదనేది రియాలిటీ అయితే దిస్ టాస్క్ ఈజ్ డన్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఈ టాస్క్ అనేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ద్వారా డన్ అవుతుంది. విచ్ రిస్క్ బికమ్స్ రియాలిటీ అండ్ కేసెస్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ రిస్క్ అనేది రియాలిటీ అని తెలిసిపోతుంది అండ్ కేసెస్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ RMMM ప్లాన్, డాక్యుమెంట్ ఇన్ విచ్ all the risk analysis activities are described. Each risk is described using risk information sheet. Document in which all the risk analysis, అన్ని రిస్క్ అనాలిసిస్లో యాక్టివిటీస్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్. రిస్క్ అనాలిసిస్లో మనం అన్ని యాక్టివిటీస్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. ఈచ్ రిస్క్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యూజింగ్ రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్. ఈచ్ రిస్క్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. దేంతో చేస్తున్నాం, రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్ని యూజ్ చేసి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. This is the risk information sheet, and
The first one is risk information sheet, risk ID, date, probability of occurrence, impact value. ఇక్కడ రిస్క్ ఐడి ఉంటుంది, దాని యొక్క ఐడి అండ్ ఎప్పుడు అక్కర్ అయిందనే డేట్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్సెస్, దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత పర్సెంట్ ఇది అక్కర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనేది ఉంటుంది, ఇంపాక్ట్ వాల్యూ. దెన్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మరీ ఆర్ అది ఎప్పుడు ఏంటిది అనేది ఇందులో రాస్తాం. అండ్ రిఫైన్మెంట్ ఆర్ కాంటెక్స్ట్. దెన్ మిటిగేషన్ అండ్ ఆర్ మానిటరింగ్. దెన్ మేనేజ్మెంట్, దిస్ రిఫైన్మెంట్, మిటిగేషన్, మానిటరింగ్, మేనేజ్మెంట్, కంటిన్యూసీ ప్లాన్ అండ్ ట్రిగర్. The next one current status and originator means దాని యొక్క నేమ్ని ఇక్కడ రాస్తాం. ఎప్పుడు దాని ఆ రిస్క్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మనం సైన్ చేస్తాం. అండ్ క్లోజింగ్ డేట్, అది ఏ టైంకి అయిపోయిందో దాని యొక్క డేట్ని ఇక్కడ రాసేస్తాం. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ RMMM ప్లాన్.